And on behalf of West Papua, I would like to welcome you all. I would like to welcome my Maluku brothers and sisters, my Acheh brothers and sisters, but I would also like to welcome our friends, new friends, many European students. So thank you for coming, thank you for joining us to help raising the voice of our voiceless people. Today we are here not to celebrate, we are here to protest against the free trade agreement negotiations, which is going inside this building behind me. Indonesia is trying to have this agreement with the European Union, but it's important for our people from Papua, Acheh, and Maluku to come and say no. We say no to this free trade agreement. Hello, my name is Sven Kentjens. I really appreciate that I can speak here and that we also were invited to come here. I'm a German student and I will speak a few words from my classes. The FTA will deteriorate and expand any extractions of Indonesia. The suffering will grow and inequality will rise and increase even more. People are being pushed out of their land and prosecuted if they stand up. We, as students from Europe and around the world, stand beside you and do not support the policies that are being pushed by our leaders in the European Parliament. We stand beside you in your fight against Indonesia and the atrocities committed. We need to stand up now in support, in solidarity to your local struggles where we can and support as much as we can. So I'm also going to say, free West Papua, free Acheh, free Maluku. Thank you. Tolak EU FTA. Tegakkan keadilan untuk Aceh, Papua, dan Maluku. Saudara-saudara sekalian, hari ini di sini kami berdiri di sini sebagai suara yang tidak bisa dibungkam. Kita datang bukan untuk meminta-minta, kita datang untuk menuntut keadilan. Sejak 2016, Indonesia dan Uni Eropa berkonspirasi dalam perjanjian perdagangan bebas EU FTA. Perjanjian yang katanya demi ekonomi, tapi kenapa mengabaikan darah dan air mata di tanah Aceh, Maluku, dan Papua? Pada Uni Eropa, apa Uni Eropa lupa? Kalian sering mengatakan kehormatan kepada hak asasi manusia tapi sekarang kalian malah ingin berdagang dengan rezim menutup mata pada kejahatan hak asasi manusia. 20 tahun setelah perdamaian Helsinki, tidak ada pengadilan HAM, tidak ada keadilan bagi korban kekerasan militer, tidak ada rekonsiliasi yang bermartabat, semuanya munafik, hipokrit. Kami bukan angka di atas kertas dagang, kami bukan komites dalam negosiasi politik. Kami adalah manusia dengan hak yang dirampas dan luka yang belum sembuh. Maka hari ini kami tolak EU FTA, kami tolak perjanjian menyuburkan penindasan dan memutihkan kekejaman. Uni Eropa, jangan jadi penjual senjata berbungkus dengan dagang. Jangan tukar keadilan dengan uang. Tuntutan kami jelas, hentikan negosiasi EU FTA. Lakukan penilaian hak asasi manusia. Dengarkan suara Aceh, Papua, dan Maluku. Hidup rakyat yang tertindas. Papua, Maluku, Aceh, merdeka!
Hidup perjuangan. Aceh, Papua, Maluku, Lawan ketidakadilan. Indonesia. Terima kasih. Papua, merdeka! Papua, merdeka! Aceh, merdeka! Aceh, merdeka! Maluku, merdeka! Maluku, merdeka! Semua, merdeka! Semua, merdeka! Hancurkan! NKRI! My name is Muhammad Hanafiah. I'm from Aceh and the Sumatra. Now we live in Denmark. I come here from Denmark. Jadi saya bicara dengan bahasa Melayu lebih semua tahu. Jadi terima kasih pertama sekali kepada Tuan Noridek dan semua bangsa Papua dan tidak lupa juga kepada semua bangsa Maluku dan semua yang datang ke sini untuk membuat aksi tiga bangsa Papua, Maluku, Aceh. Kita harus semangat, kita harus berjuang dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Itu harus ingat. Tidak ada orang lain yang berjuang untuk kita selain kita sendiri. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, harus berjuang. Free Aceh! Free! Free Papua! Free! Free Maluku! Free Maluku! Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Kawan-kawan seperjuangan yang beta hormati. Vandaag staan wij hier in Brussel, ver van onze eilanden, maar verbonden door één strijd. De strijd voor rechtvaardigheid, de strijd voor zelfbeschikking en de strijd tegen de uitbuiting van onze mensen en onze rijkdommen. We staan hier namens 3 volkeren, Aceh, Papua en Maluku. Ons volk wordt nog steeds structureel onrecht aangedaan. En economische uitbuiting vindt nog steeds tot de dag van vandaag plaats. Wij verzetten ons tegen het vrijhandelsverdrag tussen Indonesië en de Europese Unie. Omdat dit verdrag onze landen en onze mensen niet ten goede komt. Integendeel. Terwijl rijke multinationals hun winsten veiligstellen, worden de natuurlijke rijkdommen van onze eilanden leeggeplunderd. Onze bossen, onze natuurlijke rijkdommen, onze zeeën, ze worden geroofd en onze mensen blijven arm en uitgesloten achter. De belofte van economische groei en samenwerking blijken leugens te zijn. Dit zogenaamde vrijhandelsverdrag maakt ons niet vrij. Het maakt ons nog afhankelijker en armer. Kijk naar de actuele situatie op Maluku. Mensen worden nog steeds onderdrukt en gemarteld wanneer zij hun stem verheffen tegen onrecht. Landen van onze voorouders worden onteigend en verkocht aan multinationals zonder enige inspraak of compensatie voor onze gemeenschappen. Vrijheid van meningsuiting bestaat niet. Wie kritiek durft te uiten op de regering of de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven wordt monddood gemaakt of opgesloten. Terwijl onze eilanden zo rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, leeft de lokale bevolking in armoede en heeft zij geen toegang tot deze rijkdommen. Wij zeggen daarom luid en duidelijk, wij zijn tegen dit vrijhandelsverdrag. Wij willen dat de Europese Unie luistert naar de stem van de onderdrukking. Wij willen dat de mensenrechten van de volkeren van Aceh, Papua en Maluku eindelijk wordt erkend en gerespecteerd. Vrijheid betekent niet alleen dat bedrijven kunnen handelen. Vrijheid betekent dat ook onze volkeren kunnen beslissen over hun eigen toekomst, over hun eigen land en middelen van bestaan. Wij eisen een einde aan de mensenrechten schendingen op Maluku, Papua en Aceh. Wij eisen stop de plundering van onze natuurlijke rijkdommen door buitenlandse bedrijven en de Indonesische staat. Wij eisen bescherming van onze gemeenschappen tegen landonteigening en culturele uitroeiing. Wij eisen het recht op zelfbeschikking voor onze volkeren. Laat Brussel horen dat wij ons niet langer laten misbruiken door een systeem dat de winsten van enkele boven de rechten van velen stelt. Wij staan hier in solidariteit met alle volkeren die strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid. Mena! Mulia! Mena! Mulia! Mena! Mulia! Terima kasih. Good afternoon, everybody. My name is Joshua Makatita, and I'm standing here
before you as a spokesperson on behalf of the collaborating Moluccan organizations, Sakamesse Maluku, Untuk Maluku Groningen, Kids for Maluku, and Vrije Molukse Jongeren. Thank you to the Free West Papua campaign for including us in this event. We are happy to meet also with people from Acheh, and it's good to see that also the Republik Maluku Selatan administration is represented. With a free trade agreement between Indonesia and the European Union, the trade will grow significantly. Think, for example, of raw materials such as oil and gas and metals. Also fish and products like palm oil and wood. The terms and conditions of this free trade agreement must ensure that this happens in a sustainable and responsible manner. The current situation in Maluku is that more and more land and resources are already being taken. In 2024, 2023, almost 3 million hectares of indigenous land has been seized annually. Indigenous people who depend on the forests are being driven away. Their habitat is being destroyed. People who stand up for their rights are being prosecuted as criminals. This is happening while there is still an approved bill, while there is already an approved bill that confirms that traditional forests are no longer part of state forests. This bill has been ready to be rectified for 12 years already, but the Indonesian government refuses to do so. This is an example that tells us that Indonesia will bend and break all rules and conditions that are set up in this free trade agreement from the European Union. And this will go at the cost of the Moluccan people. And the same goes for the people of Acheh and West Papua, of course. That is why we stand here today and say no to the Indonesia-European Union Free Trade Agreement. We call upon the European Union to take action. Stop the negotiation of the free trade agreement, listen to the original people of Maluku, and stop the Indonesian colonization. Give the people of Maluku their freedom and right to self-determination back. Free Maluku, free West Papua, free Acheh. Thank you. I was at 2.5 minutes. I could see exactly how long the video was. At 2:45, I was done.